Welcome, my dear students, to my step-by-step series Lessons of English for Primary Stage by Mrs. Enas Somida. Today we are going to talk about Unit 1, Part 1, at the farm. At the farm. في المزرعة. Exercise number 1. Look, listen, and read. Miss منى بتقول لهم يا ولاد This is a farm with animals. This is a farm with animals. يعني دي مزرعة فيها حيوانات. الولد بيقول ايه There is a hen and a donkey. Hen دجاجة. Hen and a donkey. Donkey حمار يعني donkey. Look, the hen is on the donkey. The hen is on the donkey. ادي الهن وادي الدونكي. أميرة بتقول ايه هاني بيقول ايه There is a cow and a sheep. There is a cow and a sheep. They eat grass. Cow and sheep. They eat grass. Eat grass يعني بياكلوا الايه العشب والحشائش. cow بقرة. cow sheep خروف. sheep الخروف. أميرة بتقول there are fish and ducks in the water. There are fish and ducks in the water. في fish سمك و ducks بط في الايه الwater في المية. هنا بتقول there is a horse and a there is a horse and a goat. The horse is very big. There is a horse حصان. horse and a goat والgoat اللي هي المعزة. The horse is very big. الهورس كبير قوي. Now let's read and match. Read and match. What's on the donkey? احنا قلنا مع بعض what's on the donkey. ايه اللي على الدونكي؟ a hen. Question number 2. السؤال التاني. Where are the animals? فين الحيوانات؟ At the farm ولا ducks and fish؟ At the farm. What is the water? What's in the water? What is in the water? ايه اللي في المية؟ Ducks and fish. تمام. repeat after me بقى. farm مزرعة. farm cow donkey hen duck fish. لو خدت بالك من الإشارة عرفنا كده ايه الفيش ايه هي. goat معزة يعني goat حصان. horse sheep خروف. sheep animals كل دي ايه يا ولاد؟ animals حيوانات. animals. okay. now look and write a sentence. نكتب ايه؟ جملة. احنا من اليونت الأولانية قلنا قبل كده ان انا ممكن اقول يوجد كذا. ادي الصورة يوجد فيها ايه؟ goat. يبقى اقول there is a goat. there is a goat. طيب الصورة دي فيها ايه؟ فيها ducks جمع كذا واحدة. هضيف عليها اس الايه؟ اس الجمع. تبقى ايه؟ there are ducks. طيب number 3. there is a sheep. there is
a sheep. ها 2 4 there are hens. there are hens. لو خدت بالك احنا عاملين الاس بتاعت الايه الجمع بلون تاني عشان تاخد بالك منها. now listen and write the number. listen and write the number. هنسمع ونكتب الرقم اللي بيقول لك عليه. عشان اسأل عن العدد بسأل ب how many. how many. how many كم عدد. how many cows are there. how many cows are there. how many cows are there. يبقى how many للسؤال عن كم العدد. تمام. طيب قالك there are 24 cows. 24 cows. يبقى لما اجي ارد هعمل العكس، بدل are there تبقى there are. there are 25 cows. 25 cows. طيب what about the horse. there are 30 horses. 30 horses. how many donkeys are there. قال لك 45. there are 45 donkeys. okay sheep. there are 14 sheep. okay how many ducks. there are 26 ducks. how many goats are there. there are 18 goats. how many hens are there. there are 42 hens are there. there are 42 hens. okay now let's count. ماشي مع بعض كده. عشان اعد لحد العشرات من اول العشرات 20. احنا عندنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. تمام. طيب نيجي نعد بقى اللي ما بينهم بقى عشان اوصل للعشرة دي اعملها ازاي. قالك هقرا العشرات الاول وبعد كده الاحاد. 20 oh sorry yes 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. بعد كده 30 ارجع تاني 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. تمام لحد ما اوصل ل 50. تمام اوكي. طيب بعد كده listen point and say it's bus number 43. it's bus number 43. الولد بيقول I'm number 20 in my team. I'm number 20 in my team. Number 3 I live in number 67. أنا عايش في number 67. Number 4 it's 52 pounds. تمنه كام؟ it's 52 pounds. What about this car? The car is number 84 in the race. الرقم العربية في الريس في المسابقة 84. My grandpa is 75 years old. My grandpa is 75 years old. عنده 75 سنة. طيب الماني. احنا عندنا نوعين من الماني يا ولاد، من الفلوس. في اللي هو المعدني وفي الورقي. المعدني ده بنسميه coins. coins. These are coins. These are coins. These are coins. والورقي نقول bills. bills. bills.
These are bills. These are bills. اوكي. طيب لما نيجي نعد كده، ها كلنا شاطرين في العد وفي الشراء ما شاء الله. خلينا بقى مع بعض كده. 20 plus 20 plus 5 plus 1 36. طيب number 2 50 plus 20 or 20 plus 1 plus 1. Yes, it will be 72. 72. Number 3 50 plus 20 plus 20 plus 5 is 95. 95. Number 4 10 plus 5 plus 1 plus 1 it will be 17. لما اجي اسأل عن تمن الحاجة اقول how much money is there او الفلوس اللي موجودة قد ايه. how much money is there او there is او الوحدة 36 pounds. ماشي تمام. عشان نسأل عن تمن الحاجة بقى how much are the skirt and the shoes please. skirt and shoes نجمعهم مع بعض it will be that's 72 pounds please. I want a t-shirt and a jacket too please. أنا عايز t-shirt و jacket. t-shirt 18 jacket 81. So it will be 99 pounds please. Okay. Now we will complete. ادي قائمة الأسعار معانا اهي، وهنشوف صاحبتنا دي هنجاوب معاها ازاي. How much are shoes and pants please؟ قالك ايه؟ That's 78 pounds please. How much are the t-shirt and the skirt please؟ t-shirt and the skirt لما نيجي نعدهم it will be 47 pounds. 47 pounds. طيب بعد كده how much are the pants and the skirt please؟ That's 64 pounds. 64 pounds. Okay? Thanks for following me and wait for the next lesson. Goodbye, my dear students. Goodbye.